இங்கே பாருங்க, டேமு கரெக்டாக நிப்பாட்டம் அந்த இடத்துல. ஹேண்டிகேப் உள்ளதுக்காக ஒரு இடம். வாவ். ஆப்ஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. கொடி வர பறக்க விட்டு வச்சுக்குது. We can go up to 6-7 kilometer. Same. You see. ரோஜா பூ, பல வகையான பூக்கள் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டாக்கா, பியர் 39க்கு வந்துட்டேன்னாக்கா ஏகப்பட்ட டூரிசம் வந்துக்கிட்டு இங்கே வச்சுருக்காங்க. You see how many dogs? 3 dogs. புல்லை தூக்கி வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. ஈகிள் கெஃபே, பியர் 39. இங்கே ஒரு பெரிய நாய் வேற. பியர் 39. ஐஸ் வாங்கலையா, ஐஸ் வாங்கலையா. ஐஸ் விற்கிறாரு மனுஷன். அங்கே போயிட்டாப்ல. Here to the bus, the ship ticket. Big bus that one. Pier 39. Local. Pier factory. எவ்வளோ வயசான பெரிய மலம் வந்துக்குது. சேலு
Fine art and decor. Same. Vanilla fine art decor. No, fine art decor. Show the bull. Buffalo. உள்ளுக்குள்ள போகக்கூடாது, அது இதுங்க மாட்டானோ. போகலாம், கேமரா அலோடு இல்லைம்மா. இல்லை இல்லை நான் நேற்று ஒரு இதில் இதை விட பயங்கரமான இது பாருங்க, ஏகப்பட்டது. இதெல்லாம் யாரும் வாங்கிட்டு போய் வைக்கிறது உள்ளுக்குள்ள? வா, இது ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த இது பண்ணுறதுக்காக. இதே ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டேன் நான். இங்கே வேறு இது எடுங்க, பஃபலா கரெக்ட். round. ஸோ இந்த இடம் வந்து எனக்கு அப்படியே ஹாயாக இருந்துட்டு அப்படியே ஹாயாக அப்படியே போன மாதிரி. சீ ஃபுட்டு ஏகப்பட்ட சாப்பிட முடியும், அது நல்லா தெரியுது. பழைய காலத்து மரத்தையெல்லாம் போட்டு இங்கே பாருங்க, தெரு ஃபுல்லாக அப்படியே தான். செம்மையாக இருக்குது. ஏரியாவை கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டாலே களை போல் இருக்குது. இப்பயே ஒரே மீன் வாடையாகவே இருக்குது. போட்டிங் இங்கே வந்து ஹலால் ஹராம் கிடையாது. ஏன்னு சொன்னாக்கா கலிஃபோர்னியா சன்செட் க்ரூஸ். வா, ஹியர் அவைலபிள் ரெட் ஒயிட் ஃப்ளீட் பே க்ரூஸ் 1 hour, Golden Gate Bay, California Sunset Cruise 2 hours. Right. Yeah. So red and white fleet, Royal Prince, white fleet. இதில் தான் நாளைக்கு போகிறதுக்காக இருக்கும், அதை நாளைக்கு பார்ப்போம். நண்டு பிடிச்சாக்கா நல்லா வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே உள்ள நண்டில் நம்மளுக்கு ஸ்பைசஸ் இருக்காது, அவுச்சு வச்சுருப்பாங்க, அதான் பிரச்சனை. மற்றபடி இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நடந்து போகிறதுக்கு அப்படியே ஹாய்ண்டு எனக்கான போயிட்டுருக்கலாம், செம்மையாக இருக்கும். வேறு லெவலில் நாய்க்கு வேற இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலு. இது வந்து துபாயில் எக்ஸ்போவில் வந்துச்சு, செமையான ஒரு இது. நான் ஏற்கனவே இது போட்டிருக்கேன். ஸோ டவுன் டவுன் இங்கேருந்து பார்க்க முடியுது. அதோட ராட்டனை ஒன்று வச்சுருக்காங்க இங்கனுக்குள்ளேயே. பியர் 39. பூக்களே விடுங்கள், அவள் வந்து விட்டா. No, I will take. Legend Discovery subscribe பண்ணுங்க.